Hello students, welcome to another video lesson. This is part 4 of chromosomal basis of inheritance. In this video lesson we will study about crossing over, mechanism of crossing over, types of crossing over, and importance of crossing over. So whole video lesson is about crossing over only, right? And you know that crossing over is a part of the mechanism which runs in or which happens in meiosis, right? So I just recommend you that when you get time, just go back and revisit the cell cycle chapter. Okay, let's go. Okay, so crossing over, let's first try to understand the meaning of what crossing over is. Okay, so crossing over is a biological process that produces new combination of genes by interchanging the corresponding segments between non-sister chromatids of homologous pairs of chromosome. That means நம்ம chromosomes எல்லாமே வந்து pairsல இருக்கும் இல்லையா? We all chromosomes pairல இருக்கும். Right? So as I told you that இதில் வந்து ஒன்று வந்து comes from paternal origin, and let's change the color to differentiate between the homologous chromosomes. Okay, the other one, which is also same size and shape, comes from maternal origin. Yeah, so these both are actually same chromosome with different origin, maternal origin and paternal origin, right? And during crossing over, yeah, crossing over nadakumbodhu they get segment, yeah, segment like corresponding segment. அதாவது இங்க என்ன segment இருக்கோ ரைட்டா அதே segment இங்க இருக்கிற segment ரெண்டுமே interchange ஆகும் இல்லையா? interchange ஆகும் ரைட்டா interchange ஆகும், ரைட்? இங்க வரும், இது வந்து இங்க வரும், ரைட்டா? எந்த ஸ்டெப்ல நடக்கும்? இது மியாசிஸ்ல நடக்கும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லையா? மியாசிஸ்ல நடக்கிற ப்ராசஸ், அண்ட் மியாசிஸ் தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கெமீட் ஃபார்மேஷன். கெமீட் ஃபார்மேஷன்ல வந்து மியாசிஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள், அண்ட் these create new combination. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, this create new combination. So புது combination create ஆகும், ரைட்டா? So let's see what happens as a result of crossing over. Yeah, crossing over நால என்ன ஆகும்னா so I'm just trying to make you understand. Okay, so inga in the part, and this one, right? So you can see that now segment, yeah, segment, right? Segment between non-sister chromatids. I already told you in previous video chapters that the chromatid which shares the centromere, we call them sister chromatids, and when we talk about the homologous pair சொல்லும்போது we call these two, இல்லையா? இதும் இந்த ரெண்டு இருக்கு இல்லையா? we call them non-sister chromatids of இது ரெண்டு என்னது? homologous chromosome, இல்லையா? homologous chromosome, right? So what you understood that crossing over or biological process, in the process என்ன ஆகும்னா segment of one of the non-sister chromatid goes to the other non-sister chromatid of the homologous chromosome. As a result you get new combination. சரியா? அப்போ இது வந்து totally different, this is absolutely different from this இல்லையா? and this one is absolutely different from the older version, and these things happen because of crossing over, right? Okay, then the term crossing over was coined by Morgan. Yeah, Morgan the first time வந்து crossing over பத்தி சொல்றாரு. And crossing over எப்போ நடக்கும்? I told you it happens in meiosis, and you know that meiosisல வந்து there are two versions இருக்கு, meiosis 1 and meiosis 2. so meiosis 1ல வந்து prophase 1ல வந்து packaging stage னு ஒன்று இருக்கும், and packaging stageல தான் வந்து crossing over நடக்கும். so crossing over happens in packaging stage. In packaging stage எதுல இருக்கும்? it is in prophase 1, and prophase 1 எதுல இருக்கும்? meiosis 1ல.
right? Okay, so then I told you that why it happens. So usually crossing over occurs in germinal cells and during gametogenesis, right? So I told you that the need of meiosis happens for making gametes, and gametes comes from germ cells. Yeah, germ cells la irundhu varum illaya gametes, germ cells la irundhu varum, and germ cells da vandu it goes meiosis and they produce gamete, right? And gamete are the cells which carries the genetic information to the next progeny. Yeah, so gamete la da vandu recombined chromosomes la irukum, right? So since it happens in meiosis, it happens in germinal epithelial cells, so it's also known as germinal crossing over. Adanal idukku per vandu germinal crossing over nu per irukku illaya. Idu inda or paragraph contain lots of information for your exams, seriya? So nya vechukonga, crossing over epovume vandu non-sister chromatid of homologous chromosomes ku nadu nadakum. Eppo nadakuna idu vandu packeting stage nadakum, and packeting stage prophase 1 ude stage and prophase 1 meiosis 1 la nadaka process, and whole meiosis happens during gametogenesis. And gametogenesis is what is a process of development of gamete through the process of meiosis. adnadukku per vandu meiotic or germinal crossing over irukku. Okay, so it has universal occurrence and has great significance, very important. So ella diploid organism li vandu crossing over nadakum, and rarely crossing over occurs in somatic cells during mitosis. It is called somatic or mitotic crossing over. So in case idu vandu somatic cells la illa mitotic cell nadanduchina, it will be known as somatic or mitotic crossing over nu nama solluvom, right? Okay, then so mechanism of crossing over, the first one the synapses patti pesuvom, right? So crossing over is a precise, means accurate, seriya, process that includes stages like synapsis, tetrad formation, crossover and terminalization. Seriya, so 4 stages irukku crossing over la. First one the synapsis, second tetrad formation, third crossover, and 4 terminalization, right? So intimate pairing between two homologous chromosome is initiated during zygotine stage of prophase 1 of meiosis 1. Yeah, so first enna aguna homologous chromosomes irukilla, they comes together, they starts pairing. Yeah, homologous chromosomes vandu pair aga arambikum. Yeah, let's consider this is a homologous chromosome and somewhere the other chromosome is inside the nucleus where engu irukku, right? They come together. Yeah, they will start coming together and they start pairing aga arambikum, right? They start pairing. Okay, then homologous chromosomes are aligned side by side, resulting in a pair of homologous chromosome called bivalent. Yeah, rendume pakathla vandu nikkum, right? So pakathla nikkiradnala it create a structure called bivalent structure one create pannum, right? Okay, then okay, this pairing phenomena is called synapsis or synthesis. So yes, a synapsis or synthesis solluvom, right? Then it is of 3 types, 3 vagayana irukku, 3 types irukku. One vandu procentric synapsis, pairing starts from middle of the chromosomes, right? If the pairing starts from the middle of the chromosome la irundhu pairing start aachina, right? If pairing starts from the middle of the chromosome la irundhu start aachina, we call them procentric. Yeah, from middle of the chromosome la irundhu initiate aachina, middle la irundhu initiate aachina, we call them procentric, right? And if pairing starts from the telomere kila irundhu, seriya, if pairing begins from the telomeric region, inga irundhu start aachina, in the region la irundhu start aachina, or in the region, anytime மேலே இருக்கலாம் கீழே இருக்கலாம், ரைட்டா? ஸோ மேலே கீழே இருந்து வந்து மேலே வந்துச்சுன்னா, இங்கேயும் அதே மாதிரி கீழே இருந்து வந்து மேலே வந்து நடுவில் வந்துச்சுன்னா, we call them pro-terminal synapses, ரைட்டா? Okay, so நடுவில் வந்துச்சுன்னா, if it starts at the center part, middle part, starts from center or from middle, ரைட்டா, we call them procentric. If it starts from the terminal region, right, that is telomere region la irundhu start aachina, we call them pro-terminal synapses. And if it's random,
means no particular pattern illam vandu if part starts from center, part starts from telomere, சிலது இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, சிலது இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, சரியா இருந்ததுன்னா we call them random synapses. ரைட்டா? so procentric center ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, pro-terminal, terminal means end part, சரியா terminal end partல இருந்து random you already know, சரியா from anywhere if it starts, right? This is random. Okay, then tetrad formation. So tetrad formation in each homologous chromosome of a bivalent begins to form two identical sister chromatid which remain held together by a centromere. At this stage each bivalent has 4 chromatids and this stage is called tetrad. Right? So ipo enna aguna, so ரெண்டு sister chromatid இருக்கும், ரைட்டா, and they start sticking together இங்கேயும் and அந்த சைட்லையும், ரைட்டா. so now each bivalent has 4 chromatid. so this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. so 4 chromatid இருக்கு, there are 4 chromatids. and you know this 4 is called tetra, இல்லையா? 4 நம்ம டெட்ரான்னு சொல்லுவோம் and therefore it's tetrad. ரைட்டா? so it's a bivalent, சரியா bivalent இருக்கு, ரெண்டு chromosomes இருக்கு and 4 chromatids இருக்கு, இல்லையா? there are 2 chromosomes and 4 chromatids, so it's tetrad formation, ரைட்டா? okay, then crossing over, இல்லையா? after tetrad formation crossing overs, okay, after tetrad formation crossing overs occurs in Packettine stage. so Packettine la vande crossing over initiate agum, right? so before that I want to tell you one more thing. generally vande nama chromosome irukku illaya, the chromosome ku there is a charge for chromosome. la chromosome la enna charge irukku, what is the charge? DNA la charge irukku, DNA has negative charge, right? DNA has negative charge, right? and you know that same charge repels each other, yeah, same charge repel pannum, yeah. so adanal vande it's necessary to keep them stick together. so rendiyum சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக there's a complex is formed. we will study about that complex little later. சரி, அந்த complex க்கு பேர் வந்து Synaptonemal Complex. coming slides நம்ம பாப்போம் அது, right? they keep them together, right? okay, so then enna non-sister chromatids of homologous pairs makes a contact at one or more point, இல்லையா? one or more point la contact formation பண்ணும், ரைட்டா? see this is இது ரெண்டுமே வந்து sister chromatids, these are sister chromatids. similarly these two are also sister chromatids. however this one and this one, right, they are non-sister chromatid, right? they are non-sister chromatid. okay, and it says that these points of contact between non-sister chromatid of homologous chromosome is called as chiasmata, right? so this is a chiasmata where there is a contact between two non-sister chromatid, a non-sister chromatid of homologous chromosome. these two are homologous chromosome, right? and between homologous chromosome the non-sister chromatids are making a contact and that contact is called chiasma or chiasmata, right? சொல்லுவாங்க. and they are cross shaped. you can see they are cross shaped. இந்த segment மட்டும் எடுத்து பார்த்தோம்னா it looks like a cross, it's a cross shape or X shape ல இருக்கும், right? where breaking and rejoining of two chromatids occur. இங்க தான் இது வடையும் and மறுபடியும் சேரும். so you can see வந்து part of this green color இருக்குல்ல, part of the green color now turn red and red ல வந்து part of the red turns to green, right? so இங்க தான் வந்து கான்டாக்டா இருந்தது and this contact ல தான் வந்து this breaking take place and rejoining take place. so this results in reciprocal exchange of equal
and corresponding segment between them. So equal number, equal quantity, இது என்ன லென்த்ல இருந்தோ அதே லென்த்லயும் இங்கேயும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. சரி, and எந்த ஏரியா, எந்த லொகேஷன், எந்த லொகேஷன் உடைஞ்சதோ அதே லொகேஷன் தான் ரெண்டையும் உடைஞ்சு ரெண்டுலயும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இல்லையா. இங்க இருந்த part of this chromosomes goes here and part of this chromosomes comes here. Yeah, so exchange நடந்திருக்கு இல்லையா. That's we call crossover. Okay, so I told you that already that this a study reveals that synapses and chiasma formation are facilitated by highly organized structure of filaments called synaptonemal complex. That I already told you that. See, with the both இது ரெண்டையும் சேர்த்து வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா. அதனால there are complex. இங்க பாத்தீங்கன்னா complex is formed. Sister chromatid சொல்லும்போது இது ரெண்டு வந்து ஒரு குரோமோசோம் குள்ளது and இது ரெண்டு அடுத்த குரோமோசோம் குள்ளது. So you can see like one red color 1 2 and then blue color போட்டுறேன் 3 and 4. Yeah, அதுதான் இங்கேயும் காமிச்சிருக்கு. The same thing is shown here. Okay, so நடுவில் பார்த்தோன்னா இந்த பார்க்குறீங்களா ஒயிட் கலரில் தெரியுதா இப்படி ரைட்டா. ஸோ லெட்ஸ் மேக் இட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, that keep them stick together ரைட்டா. இங்கே இருக்கிற stick together because they in real they don't want to stay together, yeah, because of charge mass ratio, right? Same mass, same charge, opposite charge, so they want to repel. So synaptonemal complex just try to keep them together, yeah. Why? Because it's necessary to do crossing பண்றதுக்கு important. அதனால பாத்தீங்கன்னா இந்த chromosomes இருக்கு இல்லையா, இங்கேயும் this one and the other one, இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவுல வந்து there is a protein complex, right? And this protein is rich in basic amino acids, right? So they are rich in basic amino acids, so they keep them stick together. ரெண்டு சேர்த்து வச்சிருக்கோம். So this one is synaptonemal complex that keeps the two non-sister chromatids together. Sister chromatids are kept together by, so இதே ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Sister chromatids are kept together by, you already know, because by centromere, yeah. Sister chromatids held by centromere, and you already know that. And non-sister chromatids are held by, yeah, synaptonemal complex, yeah, synaptonemal complex, right? So synaptonemal complex makes them to stay together, right? Okay, so okay, inga vandu before going to terminalization, let's see what happening in the tetrad irukku illaya. Tetrad, you can see that there are 4 chromosomes inga irukku, the tetrad of bivalent chromosome illaya, rendu chromosome சேர்ந்து இருக்கு, right? Okay, and இங்கேயும் கொடுத்திருக்கு that non sister chromatid பத்தி சொல்லிருக்காங்க. So meiosis 1 ல இந்த process initiate ஆகுது, and packetine stage ல பாத்தீங்கன்னா இங்க crossing over ஆகுது, and you can see this X shape is formed, which we call chiasma, yeah. And then in a segment வந்து பிரியுது, right? So you can see that the red part and the blue part exchange ஆயிருக்கு, இங்க போயிருக்கு, and this opposite, yeah, ரெண்டு chromosome நடுவுல paternal and maternal chromosome நடுவுல வந்து exchange நடந்திருக்கு, right? Then metaphase வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், anaphase வரும், anaphase ரெண்டு பிரிஞ்சிரும், right? So just skip பண்ணிருக்காங்க, metaphase 1 ல இருந்து metaphase 2 வந்திருக்காங்க. இது நடுவுல வந்து என்னலாம் இருக்கும், anaphase, telophase, cytokinesis எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் தாண்டி வந்து jump to metaphase 2. So metaphase 2 க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், anaphase metaphase 2 க்கு anaphase 2 initiate ஆகும். then என்ன ஆகும், இது ரெண்டு பிரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா, they just divided இல்லையா. இங்கே sister chromatids பிரியும், இங்கே என்ன பிரிஞ்சிருக்கும், இங்கே வந்து homologous chromosome, metaphase 1 க்கு அப்புறம் anaphase 1 ல வந்து homologous chromosome பிரியும், chromosome segregated, right? And then here இங்கே வந்து sister chromatids segregated, right? Okay, so because of the segregation, like each chromatid goes to one of the gamete, or gamete la pogum. So now you can see that the blue color irukku illaya. So inga blue color nama paathona, இது important because இந்த information நமக்கு அப்புறம் தேவைப்படும் இல்லையா. அந்த blue color பார்த்தோன்னா இந்த செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அப்படியே இருக்கா, ரைட்டா, அப்படியே இருக்கு இல்லையா, சேம். ஸோ திஸ் இஸ் பேரண்டல் டைப். பேரண்டலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏபி இருக்கு இல்லையா, ஏபி அப்படி இங்கே இருக்குது, ரைட்டா. ஸோ திஸ் இஸ் எ பேரண்டல் டைப், ரைட்டா. அண்ட்
இங்கே பார்த்தோன்னா this one the red color the small a small b இருக்கு இல்லையா the small a small b அப்படியே இருக்கா this is also parental type so parental type like பேர் கொடுத்துடலாம் a 1 2 3 and 4 கொடுத்துடலாம் ரைட்டா so 1 2 3 and 4 ல இந்த டயக்ராம் நம்ம பார்த்தோம்னா 1 and 4 is parental type இல்லையா 1 and 4 வந்து அப்படியே வந்து parental என்ன இருந்துச்சோ அப்படியே இருக்கு ரைட்டா and how about 2 and 3 2 and 3 பார்த்தோம்னா caps A and small b இருக்கு இல்லையா caps A and small b on same chromosome ஒரே குரோமோசோம்ல caps A and small b இருக்கு அடுத்ததுல பார்த்தீங்கன்னா small a and caps b இருக்கு so these two the second and third இருக்கு இல்லையா they are recombinant கலர் வச்சு பார்த்தாலும் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் ரெட் கலரும் கொஞ்சம் ப்ளூ நிறைய ப்ளூ கலரும் இருக்குது அடுத்தது நிறைய வந்து ரெட் கலரும் கொஞ்சம் ப்ளூ கலரும் இருக்குது அண்ட் பட் 1 and 3 பார்த்தோன்னா absolute blue absolute red ரைட்டா so the 1 and 4 is non-recombinant parental type 2 and 3 are recombinant type இந்த information important புரிஞ்சுக்கோங்க right okay then terminalization yeah so terminalization போது after crossing over முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சரி after crossing over chiasma starts to move towards the terminal end of the chromatid this is known as terminalization so crossing over நடந்ததுக்கு அப்புறம் the chiasma இருக்கு இல்லையா that starts moving towards the terminal region இல்லையா அப்படியே கீழே வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிஞ்சுக்கிட்டே வரும் அப்புறம் என்ன ஆகும் ஸோ பார்ட் செக்மெண்ட் அங்கே போகும் இங்கே வரும் இல்லையா that it happens ரைட்டா and at last வந்து ரெண்டுமே வந்து பிரிஞ்சிரும் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் terminalization or ending இல்லையா ஸோ as a result complete separation of homologous chromosome occurs புக்கில் வந்து ஃபிகர் 410 கொடுத்துருக்கு இட்ஸ் நாட் 410 இது வந்து ஃபிகர் வந்து 310 தான் ரைட்டா 410 வந்து பயோடெக்னாலஜி சாப்டர் அதில் வந்து பியூசியோடைய ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்கு ஸோ இட்ஸ் நாட் 410 இட்ஸ் 310 ரைட்டா ஓகே then let's see next one types of crossing over yeah crossing over types so see in the part நம்ம படிக்கும்போது recombinant and parental type ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் recombinant னா என்ன இருக்கும் parental type னா என்ன இருக்கும் நம்ம லாஸ்ட் டயகிராம்ல பார்த்தோம் so I believe you understood that based on that let's talk okay so crossing over வந்து classified into 3 types மூணு டைப்பா classify பண்ணிருக்காங்க first no crossing over so parental type எப்படி இருக்கோ இல்லையா this is parental type வச்சுக்கலாம் இல்லையா parental type எப்படி இருக்கும் ஆஃப்ஸ்ப்ரிங் அப்படியே இருக்கும் ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்லேயும் சேம் டைப்பாக இருக்கும் ஸோ frequency of recombination சரியா this RF is called frequency of recombination சரியா so frequency of recombination is absolutely zero இல்லையா there is no change it's absolutely zero ரைட்டா ஓகே ஸோ இது புரியுறதுக்காக let me draw for you சரி இது எப்படி வரும்னா இப்படியே வரும் it is absolutely same so caps A then again sorry caps A caps B and again caps A caps B then small a small b and small a small b so you can see there's no change yeah there's no change so no crossing over took place there's no crossing over yeah crossing illadanaala this is recombination frequency is 0% okay then the next one single crossover அதாவது one time yeah formation of a single chiasma and involve only 2 chromatids out of 4 yeah 2 chromatids are involved inga paathona vandu like 1 chromatid 2 chromatid 3 chromatid and 4 chromatids irukku illaya அந்த 4 chromatid la vandu 2 chromatid da vandu in the crossing over la involved ah irukum so so formation of single chiasma and involved only 2 chromatids out of the 4 right so inga நம்ம parental type and recombinant type paapoma ரைட்டா ஸோ பேரண்டல் டைப் நம்ம என்ன allele இருக்குது A and B இருக்கா ஸோ இங்கேயும் வந்து இதுதான் வந்து ப்ரோஜினி இல்லையா திஸ் ப்ரோஜினி வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இங்கேயும் வந்து A and B இருக்குது ரைட்டா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் caps A small b caps A caps B வருது ஸோ இதில் வந்து caps A caps B வரல ரைட்டா இதில் வந்து வரல வேறு எது வந்திருக்கு இதுலேயுமே வந்து caps A small b வரல பட் small a small b இருக்கா யா small a small b இருக்குது இல்லையா small a small b இருக்குது ஸோ இந்த செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த குரோமோசோம் சரியா திஸ்
sorry, this chromatid and this one chromatid is parental type. Right, either rendume parental type illaya, this parental type, and this one is also parental type. That means I give it number 1 and 4. Yeah, 1 and 4 is parental type. And how about, let's change the color. How about the 2 and 3, number 2 and number 3. Number 2 and number 3 பார்த்தோம்னா small a caps b இருக்கு. small a caps b இங்க இல்ல இல்லையா, small a caps b இல்ல சரியா. ஸோ small a caps b கிடையாது, அதே மாதிரி caps a small b parent typeல கிடையாது. ஸோ caps a small b parent typeல கிடையாது. ஸோ out of 4 combinationல வந்து 2 undergone recombinant, ரைட்டா. ஸோ frequency of recombinant is 2/4 which is 50% இல்லையா. 2/4 2 சரியா. Now 2/4 2 and then you do it 50 இல்லையா. ஸோ 50%. So 50% recombination இருந்திருக்கு. recombination frequency வந்து 50% இருந்திருக்கு. Okay, then let's see next one. Then double crossover. So double crossover சொல்லும்போது formation of 2 chiasmata சரியா, 2 chiasmata இருக்கும் and involves 2 or 3 or all 4 strand. 2 இருக்கலாம், 3 இருக்கலாம், இல்ல 4 வேணா கூட இருக்கலாம் ரைட்டா. ஸோ இது வந்து parental type, இதுதான் parental type ரைட்டா. ஸோ லெட்ஸ் see வந்து ஆஃப்டர் crossing over எப்படி கிடைக்குது ரைட்டா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி கிடைச்சிருக்கு, ஓகே, caps A caps B, ஆமாம் caps A caps B இருக்கு ரைட்டா. ஸோ திஸ் இஸ் parental type, parental. Then small a small b, ஆமாம் small a small b, so this is also parental type. Then caps A caps B, இங்க இருக்கு caps A caps B, so this is also parental type. Then small a small b, yeah, small a small b, so this is also parental type. So that means there is no new recombination இல்லையா. இங்கே ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும், recombination with reference to A and B allele இல்லையா. A and B allele உடைய ரெஃபரன்ஸில் பார்க்கும்போது இந்த recombination நடக்கலை ரைட்டா. ஸோ பட் இந்த ஏரியா வந்து recombine ஆயிருக்கு இல்லையா. இந்த ஏரியா recombine, நம்ம இந்த ஏரியா பேஸ் பண்ணி பேசலை, நம்ம A and B மட்டும் represent பண்ணி பேசுகிறோம் ரைட்டா. அண்ட் A and B ரெப்ரசென்ட் பண்ணி பேசும்போது இங்கே வந்து parental type தான் எல்லாமே இருக்குது ரைட்டா. ஸோ A and B எப்படி இங்கே இந்த parental type எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் வந்து ப்ரோஜனிலும் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து since there is no recombination ரைட்டா, so it's 0 and total 4, so it gives 0% of recombinant frequency, correcta. Okay, then next one. So multiple crossover, yeah, multiple crossover. So formation of one or more than one chiasmata and crossing over frequency is extremely low. So இந்த மாதிரி நடக்க சான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு சரியா. பட் லெட்ஸ் see எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட். ஸோ ஒரிஜினல் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும், திஸ் இஸ் parental type, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, திஸ் இஸ் parental type. So let's see. Okay, so A and B yeah இருக்கு இல்லையா. So this is parental type ரைட்டா, or இனிமேல் நான் P ன்னு போடுவேன் சரியா. ஸோ parental type and small a and small b. So we have small a and small b, so this is also parental type. Then we have caps A small b, so caps A small b illa, so this is recombinant type. And then we have small a caps b, idu vandu parental type kadiyadu, is also recombinant சரியா. So out of 4 chromatid, 2 was recombinant and 2 was parental type, so frequency is 2/4, so 50% ரைட்டா. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் ஒன்ல எப்படி, நெக்ஸ்ட் ஒன்ல வந்து ஸ்மால் ஏ கேப்ஸ் பி, இது வந்து அப்சல்யூட் ரீகாம்பினன்ட், இந்த ரீகாம்பினேஷன் இல்லை. தென் ஸ்மால் ஏ கேப்ஸ் பி, இது ரீகாம்பினன்ட் ரைட்டா. அண்ட் கேப்ஸ் ஏ ஸ்மால் பி ரீகாம்பினன்ட் and caps A small b, this is also recombinant. So all the 4 chromatids are new form, recombinant form, so we call them, or we take it as a 100% recombinant frequency. Okay, I hope you understand that. Okay, then importance of crossing over. So why crossing over is important, let's see. Okay, so crossing over occurs in all organisms like bacteria, yeast, fungi, higher plants and animals, right?
ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே நடக்கும், ரைட். அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் லீட்ஸ் டு நியூ ஜீன்ஸ் combination, yeah. See, new gene combination also like new gene combination which plays an important role in evolution, right. Because of which evolution evolution key factor vande crossing over, yeah, right. So studies of crossing over reveals that genes are arranged linear on the chromosome. So linear arranged irukum, that means gene irukku chromosome irukena, if this is a chromosome, gene appdi arranged irukum A B C D E F. So linear arranged irukum, right. Arranged irukadnala we are able to cross over from segment to segment on the exchange nadakudhu, yeah, right. Okay, then genetic map are made based on the frequency of crossing over. So genetic map சொல்லும்போது we can find the location, இல்லையா, எங்கே இருக்குது, எவ்வளோ, like A இருக்குது, Aல இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வந்து F இருக்குது, சரியா, that we can find, சரியா, using genetic map, இல்லையா. genetic map or linkage map, genetic map linkage map யூஸ் பண்ணி we can find, சரியா, எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு. So if the frequency is high, frequency ஹையாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு அர்த்தம், frequency ரொம்ப லோவாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குன்னு அர்த்தம், ரைட்டா. Okay, then crossing over helps to understand the nature and mechanism of gene action, yeah. So because of crossing over we understand the genes mechanism and action. For example, நம்ம different colors கிடைக்குது, இல்லையா. So color கிடைக்கும்போது we have dominant genes, அப்போ dominant இருந்தால் தான் அந்த கலர் கிடைக்குது, recessive இருந்தால் கிடைக்கல. So that means that gene உடைய function என்ன we understanding, இல்லையா, because that gene is there, that's why the phenotype is there, right. Okay, so okay, if a useful new combination is formed, it can be used in plant breeding. So in the madhya new combination form aachina, so we can use it in doing plant breeding பண்றதுக்கு இது நம்ம இந்த டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும், ரைட்டா. So that's that much for today full we study about crossing over. So basically நீங்கள் first 4 or 5 slides நீங்கள் ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்கிச்சுன்னா the whole remaining of the video is easy to understand. Okay, I hope you enjoyed this video. Right, see you in next video lesson. Have a great time. Bye bye.